Webster's New World Letter Writing book. We have come here to the letter writing 107 video, 107 page 409 to 4 learn. So it is the past due letters. When a customer purchases goods, you give a bill. It is called invoice, right? Number one, customer buys your product for a credit or a loan. Then you send a letter asking them, that is the collection letter, that they have to pay the money. Suppose if the customer defaults, he doesn't make the payment in time, then you are writing a letter. It is called past due letters, right? Now most of the purchases is done by credit, EMI, housing loans, car loans, bike loans, television. Even if you want to buy a mobile, you can get it in installment, computers. So when people purchase in credit, and if they are not paying the amount in due time, you send a letter. It is called past due letter. Due means what? The remaining amount due, balance. Past, it is already past. So past due letters are the personal letters you write to the customer stating that they have to pay the money. Already the due time has passed, so they have to pay with the fine. So when there are many invoices past due, invoices means bills past due, it is already you have to, the customer has to pay, or when the amount is significant, or when the payment is extremely late. When the payment is not, they are not paying properly. Instead of paying on 5th, they are paying on 28th. And the customer seems to have no intention of paying. The customer has no intention. He is not willing to pay, just like Kingfisher. You have seen, he has taken almost 6,000 crores and he has left India. So he doesn't have the intention. This is what from banks, many companies, they get loan and they don't have the intention of repaying. Your best bet for securing payment to send a personal letter. You write a personal letter rather than a series of form collection letters. Rather than collection letters, you are sending a personal letter. The structure of the letter should be: immediately state the letter's purpose by acknowledging the customer's difficulty in making payments. When you write a letter, you should say, we understand the difficulty of you not able to pay the money, but you just tell the reason why you are writing letter. This letter is meant for getting back the money from the customer. If necessary, tell the customer that it is in their best interest to pay you. So you tell to the customer it is in their interest, that is the customer interest, to pay in due time. Request payment or suggest an alternative plan or schedule for payments. You ask them to pay the money, or else you give a alternative plan. What is that? Sell the product or surrender the product. If appropriate, indicate your willingness to discuss any difficulties the customer may be having with making the payment. Suppose if the customer has difficulty in paying payment, you tell him, you suggest him, you advise him, you can discuss with him. So you can write in the letter asking them, we can discuss about how to pay the money. So the handy phrases, the letter, the phrases which you write in that letter, past due letter, should be: we have enjoyed serving you for the past 5 years or 6 years or 10 years. So we enjoyed doing business with you. You have been a valued customer. You are a really valued customer. We hope you realize how much we appreciate you as our customer. We appreciate you as a customer. We notice that you are 2 months behind in your payments and are wondering what the problem may be. So 2 months you are not paying the amount, due amount. So we are wondering what the problem is. Before letting the account become more delinquent, please let us know what the problem is. Please tell the problem, why you are not able to pay the money. May be able to help by offering an alternative payment plan. So we are ready to give an alternative payment plan. We can help you. Thank you for your letter explaining your company's financial difficulties. So customer, he has already written a letter. So you are writing in that letter these phrases: thanks for telling that you are facing all the financial difficulties. It clarified the matter for us and we will be glad to help you in any way we can. So we are ready to help you in any way we can. We appreciate your candor
in helping us understanding your difficulty in making payment at this time. So, we are very clear in helping you at this time. So, this is the letter written October 11, past due account, that is the subject. Dear Mrs. Taylor, so Mrs. Taylor should pay an amount to a financial company. See here what is written. I am writing to you to ask for your assistance in securing payment of past due invoices. Invoices means bills. So, Mrs. Taylor has purchased certain goods, and they are not paid. So, the company is writing a letter asking them, we can help you and assist you to pay the money back. Cleaning Corporation has received notice from Industrial Corporation for past due invoices. So, from Industrial Corporation, Mrs. Taylor has purchased goods. So, Industrial Corporation has said to Clearing Corporation that in the amount of $76,260, Mrs. Taylor has purchased good from Industrial Corporation. The response from cleaning has been less than satisfactory. I would like to call your attention to the following invoices, which according to our records are still unpaid, well beyond our normal terms. So, Cleaning Corporation, they have received a letter from Industrial Corporation stating that Mrs. Smith has not paid $76,260. See, this is the amount given. Items, 6 items are there. Purchase orders is given in number, and Industrial Corporation invoice, the bill from Industrial Corporation, the invoice date, the bill date, and the amount, all the amount is given, totally $76,260. Mrs. Smith should pay to Industrial Corporation. So, Industrial Corporation has contacted both Mary Peeler and Alan Smith. So, Industrial Corporation has contacted two persons, Mary Peeler and Alan Smith, regarding the above, regarding the balance amount. We believe that Industrial Corporation has provided appropriate documentation to support our claims. So, this particular person who has written a letter is the collection company. So, they have given all the necessary true documents. Unfortunately, we have received neither payment nor notice of the reason for non-payment. So, we have not received any payment, and reasons for non-payment also you have not told. Therefore, I am appealing to you to assist Industrial Corporation in collecting the amount past due. So, I request you to help the Industrial Corporation where you purchase the goods to pay the amount back. Cleaning's account with the Industrial Corporation is more than 12 months behind our terms of 30 days. The cleaning account. So, 30 days, more than 30 days, it is almost 12 months has passed. No, nearly 1 year has passed. They have to pay within 1 month, but they have passed for 1 year. Your past due amount account doesn't seem to support your good reputation, and I am sure it is not your intention to ignore past due notices. So, it is your obligation that you have to pay the past dues. So, it is not good on your part to delay it. It is our policy to help our customers as much as possible because we appreciate their business. So, we are helping our customers because we should appreciate their business. If cleaning has any questions or disputes regarding the above, if your company has any problem regarding this, please let us know what it is so that we can help. We must hear from you to understand what the problem is. So, if you have any problem, why you are not paying, what is the reason you are not paying, so whatever the reason is, you can call us and speak to us. We ask for your cooperation in paying cleaning's past due account. So, we are requesting you to pay the balance amount. So, sincerely Industrial Corporation. So, Industrial Corporation writes a letter to this Mrs. Ellen Smith and Peeler stating that they have to pay such a large amount, $76,260, which they have to pay within 30 days, but they have taken nearly 1 year. So, it is a reminding letter stating them, whatever your problem is, please discuss with us. We are there to help, and you are obliged to pay the amount back. So, the tips for writing past due letters. Number 1, the tone of your letter should convey the seriousness of the situation. So, the letter shouldn't be a loving, affectionate or something. You should say the matter seriously. This much amount of money is pending, so legal actions may be taken. You have to pay, it is your duty, and all the seriousness you have to write the letter. The message, this is an important debt and we are not going to let it go. So, important debt means the amount you have to give back is very important.
insist upon some type of immediate response, either payment or a phone call. So they ask them to immediately respond, either through phone call or through a letter, or come in person to discuss the matter. Make a logical argument why having the matter unsolved is bad for the debtor and unacceptable for the vendor. You should say why this balance of payment is bad for the customer, that is the debtor, and bad for the vendor, the seller. So dear friends, in day-to-day life we have seen it is called bad debt. Certain amounts won't be able to collect by banks or financial companies. So the property will be put for auction. Sometimes they won't be able to collect back the money. So those are debts are called bad debts, right? In day-to-day business we find. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே லெட்டர் ரைட்டிங் 107, வீடியோ 107, பேஜ் நம்பர் 409, 411. பாஸ்ட் டியூ லெட்டர்ஸ். பாஸ்ட் என்றால் என்ன? முடிந்து போன. டியூ என்றால் என்ன? மாத தவணையில் கட்ட வேண்டிய, காலகட்ட கடந்த கடிதங்கள். ஸோ கடனை கொடுக்காமல் கால நேரத்திற்கு தவணை முறையிலே சரியான நேரத்திலே கட்ட தவறிய அந்த நினைவூட்டல் கடிதங்களை பாஸ்ட் டியூ லெட்டர்ஸ். இன்றைய காலகட்டத்திலே நிறைய பொருட்களை மக்கள் வாங்குகிறார்கள். அது டிவியாக இருந்தாலும், வீடாக இருந்தாலும், காடாக இருந்தாலும், பல கடன்கள் வாங்குகிறார்கள். வங்கியிலே வாங்குகிறார்கள், தனியார் வங்கிகளிலே வாங்குகிறார்கள், நிறுவனங்களிலிருந்து பொருட்களை வாங்குகிறார்கள். நிறுவனங்கள் பொருட்களை கொடுக்கிறது, திரும்பி அவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே. ஆனால் பொருட்களுக்கு பணம் வராத பொழுது, வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை செலுத்தாத பொழுது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களை வாங்கும்போது அது பில்லுடன் ஒரு கடிதத்தை அனுப்புகிறீர்கள், இவ்வளவு பணம் என்று. அடுத்து கலெக்ஷன் லெட்டர் என்று சொல்வீர்கள், இவ்வளவு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று. மூன்றாவது, அந்த பணத்தை கட்ட தவறியவுடன் அவர்களுக்கு உங்களுடைய கடன் தவணை நாள், கொடுக்க வேண்டிய நாள், காலம் தவறிவிட்டது, கொடுக்க வேண்டும் என்று முழு எச்சரிக்கையுடன் அனுப்பக்கூடிய கடிதம்தான் இந்த பாஸ்ட் டியூ லெட்டர்ஸ். இந்த பாஸ்ட் டியூ லெட்டர்ஸ் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்க வேண்டும். வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெளிவாக எவ்வளவு அவர்கள் கட்ட வேண்டும், என்ன காரணத்திற்காக அவர்கள் கட்டவில்லை, ஏதாவது வகையிலே நாங்கள் உதவி செய்யலாமா நீங்கள் கடன் கட்டுவதற்கு, இந்த கடிதம் பெற்றவுடன் நீங்கள் எங்களுக்கு பதிலளியுங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பாஸ்ட் டியூ லெட்டர்ஸ். அதனுடைய அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்க வேண்டும், சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும். இது அடுத்த ஒரு கடிதம், ஒரு மாதிரி கடிதம். இந்த கடிதத்தில் பார்த்தீங்கன்றால் மிஸ்ஸஸ் டெய்லர் அவர்கள் $7,60,000 மதிப்புள்ள பொருட்களை இண்டஸ்ட்ரியல் கார்ப்பரேஷன் என்ற ஒரு தொழிற்சாலையிலிருந்து பொருட்களை வாங்கியிருக்கிறார்கள். அந்த பொருட்களை 30 நாட்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் 1 வருடமாகியும் அந்த மிஸ்ஸஸ் டெய்லர் அவர்கள் கொடுக்கவில்லை, அவருடைய கம்பெனி கொடுக்கவில்லை. ஆகையால் ஒரு நினைவூட்டல், ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கார்ப்பரேஷன் மூலமாக மிஸ்ஸஸ் டெய்லருக்கு அனுப்பப்படுகிறது. நீங்கள் பணத்தை கொடுத்தாக வேண்டும். நாங்கள் ஏற்கனவே இது விஷயமாக மேரி பீலர், ஆலன் ஸ்மித் என்ற உங்களுடைய நிறுவனத்தாரிடம் பேசியிருக்கிறோம். மொத்தம் இந்த அளவு தொகை எந்தெந்த நாட்களிலே எந்தெந்த பில்களிலே என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கி இருக்கிறது என்று அட்டவணை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கூட்டலாக $76,260 நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்து பணத்தை கொடுத்தால்தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். எதற்காக நீங்கள் கொடுக்கவில்லை, என்ன காரணத்திற்காக நீங்கள் காலம் தாழ்த்தி செய்கிற பொழுது அது உங்களுக்கே பிரச்சனையாக வரும். நீங்கள் 30 நாட்களுக்குள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த பணம் 12 மாதங்களாகியும் நீங்கள் இன்னும் எங்களுக்கு பணம் வரவில்லை. ஸோ இது விஷயமாக இந்த கடிதம் கிடைத்தவுடன் எங்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். டெலிஃபோனில் பேசுங்கள், பதில் உரையுங்கள். என்ன பிரச்சனையினால் நீங்கள் பணம் கொடுப்பதில்லை, என்ன காரணம் என்பதை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்று தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. டிப்ஸ் எப்படி அந்த கடிதத்தை எழுத வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது, அந்த கடிதம் எழுதுகிற பொழுது ரொம்ப தீவிரத்தன்மையுடன் நீங்கள் எழுத வேண்டும். வார்த்தைகளிலே ஒரு முக்கியத்துவத்தை காண்பிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக உடனடியாக இந்த கடிதம் கிடைத்தவுடன் ஃபோன் பண்ண வேண்டும், நேரடியாக வர வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த பணம் கொடுக்காததால்
பணம் அந்த பொருட்களை வாங்கிய கடன்காரர்கள் மேலும் பிரச்சனைக்கு ஆவார்கள் என்பதை எச்சரிக்க வேண்டும். ஸோ இது பாஸ்ட் டியூ லெட்டர்ஸ். இன்றைய வியாபார காலகட்டத்தில் இது மிக மிக முக்கியமான கடிதம். தேங்க்யூ வெரி மச்.